Hey, and welcome to the 2025 Roller Derby World Cup hosted by the fearless Bruisers here in Innsbruck, Austria. As you can hear, the audience is already up and going. This is game 7 on day 2 on the SISU Mouthguards track. This game is England in red playing Belgium in yellow. This stream will be bilingual in English and French. I'm comic drop, je suis comic drop et je ferai un jam sur 2 en français. And I am Iron Lung. We'll start with the roasters. Aujourd'hui, pour la Belgique, nous avons numéro 03, Knappy, numéro 10, Bu, numéro 102, Saramiti Jane, numéro 12, Ninon, numéro 123, Check, numéro 13, Queen La Quifa, numéro 1957, Bat Smash, numéro 30, Poppers, numéro 311, Mad, 49, Eau de Vilaine, numéro 5, Wildcard, 51, Roswell, 589, Pulp, 89, Hipshot et 934, Tinker. And here are your skaters today for England. 02 Black, 1236 Madge, 1706 Miss, T Maven, 22 Rogue, 27 Alley Cat, 29 Penny Block, 316 Captain Lily Gaskell, 38F Bats, 4 Delta Strike, 40 Kid, 567 Splatter, 6 Evans, 81 Fairy Quake, 86 Sudron, and 91 Pip. Shout out and thank you to all our officials. Without the officials, none of this would be possible. Al Benyeti, Anna Killa, Bert Hurt, Dean Otello, TR2, L Bones, Mike Guyver, my name is Jeff Rose, Lambeau, Switzerland, Tornado Alley, Tutikwa, Wishbone Breaker, Bibbidi Bobbidi Boom, Delirious Diver, Dinosaurus, Dread, Noken, Grace Killit, Junus, Pocahontas, and Short Fuse. And if you're just tuning in, yesterday England was playing Mexico and Belgium was playing Jewish roller derby. So make sure to keep up with the saga of both of these teams throughout the weekend. We're about to start the game. Et c'est parti, le premier jam. Sur la jamline WFTDI, on a Ninon du côté de la Belgique et Misty Maven pour l'Angleterre. Et ça part déjà fort. Ninon qui se fait recycler à l'arrière du pack par les bloqueux d'Angleterre. Et Misty Maven qui prend le lead pour l'Angleterre sur ce premier jam. Qui commence le premier passage marquant. Et c'est compté sans ce mur de joueurs du plat pays. Oh, c'était une très très belle défense de la part de l'équipe de Belgique. Malheureusement ça passe, mais c'est sans compter le star pass du côté de l'équipe belge. Nous avons Pulp qui jam, qui tente de ralentir Misty Maven qui se fait sortir, qui a mangé le bébé. C'est un hit de baby. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Pulp qui rentre à l'arrière du pack
anglais qui laisse l'occasion à Misty Maven d'entamer un nouveau passage marquant. Pulp à nouveau aux prises avec Black et Rogue. Deuxième passage marquant pour l'Angleterre. Très belle sortie de Tchèque. Et c'est la fin de ce jam. 11 points pour l'Angleterre et pour l'instant, pas de points pour la Belgique. Mais si vous avez regardé des matchs hier, vous savez que rien n'est jamais sûr. Starting off with an intense first jam, leading into the second one. And it is England out for lead jammer. That will be Fairy Quake. And we have a star pass. Boo currently with the star, however, from the second straightaway. Fairy Quake has called off the jam. Très bonne stratégie de la part de l'équipe belge qui n'hésite pas à passer l'étoile et surtout on a des pivots très réactifs. Ce qui empêche l'Angleterre de marquer. On a eu un passage marquant uniquement sur le jam précédent. Et c'est parti pour ce jam 3. Queen Laquifa qui jam du côté de la Belgique. Face à Delta Strike pour l'Angleterre. Troisième lead d'affilée pour l'Angleterre. Queen Laquifa qui retire son cover. Effectivement, c'est compté sans les bloqueux d'Angleterre qui ont repéré cette tentative de star pass. Pulp aux prises à nouveau avec Black, Madge dans ce tripode anglais. Et c'est beau, ça tient à l'avant du pack. À nouveau, Tchèque qui retient, qui tient Delta Strike jusqu'au bout. Une tentative d'apex de la part de Delta Strike. Tentative réussie, c'est un nouveau passage marquant pour l'Angleterre. Pulp qui tente une échappée sur l'intérieur, malheureusement sortie par Black. Tandis que Delta Strike entame son quatrième passage marquant pour l'Angleterre. Et c'est la fin de ce jam. 15 points pour l'Angleterre, pour l'instant le plus au score de ce match. Et une équipe belge qui ne démérite pas, de très beaux assists, ça tient, c'est vraiment propre. All right, everybody in a tight cluster getting ready at the WFTDI jam line. Both jammers trying to push directly through each other's defense. Belgium fighting for the inside, currently being held back by all four defenders. England fighting at the back of the pack, and a multiplayer penalty has been assessed, sending a Belgium skater to the SISU Mouthguards
penalty box. England fighting for the outside, currently denied and recycled back to just after turn 4. Belgium taking on 1 versus 4 just before turn 1. And at the first apex, England, that is Pip, is out for lead jammer. Forearm penalty, sending another England skater to the SISU Mouthguards penalty box. Pip, clear path around the outside, is out at the second straightaway for 4 points. And we have a star pass to wild card. Correction, wild card was the starting jammer, and that is going to be 6-0 for England. Et nous voilà de retour pour ce Jam 5, Ninon qui jam pour la Belgique. Face à Misty Maven, un nouveau lead anglais, mais Ninon qui s'échappe juste derrière. Misty Maven qui call. Le call est venu un petit peu tard. Malheureusement, on n'a pas permis à Ninon de marquer des points, mais c'était très très beau. Ça a permis de limiter la casse. 2 points pour l'Angleterre. Et le public belge est là en nombre, ça fait plaisir. And we are lining up with a spread out pack here. Defense approaching the WFTDI jam line. Belgium fighting for the inside, has 1 more to beat. Spins past on the inside, past the last defender. Belgium out for lead jammer, and that is hip shot with Ferry Craig also out on a scoring pass. Hip shot looking for the inside, running into a defender and calling off the jam from turn 3. Quick but intense 2-0 jam for Belgium. L'ambiance est électrique ici à Innsbruck. 2 premiers points marqués pour la Belgique. Sur la jam line WFTDI, nous avons Queen Laquifa pour la Belgique et Delta Strike pour l'Angleterre. Le pack qui s'étire à l'avant. Lead pour l'Angleterre. 30 secondes quand même hein, pour prendre un lead. Il faut noter la stabilité des tripodes du côté de la Belgique. C'est un nouveau Star Pass. Et c'est Pulp qui jam pour la Belgique, qui va forcer Delta Strike à coller. Pas de points marqués pour la Belgique, mais seulement 3 points pour l'Angleterre. C'est bien joué. Both jammers looking to push directly through each other's defense. Belgium getting some offensive assistance, looking to break up these 3 blockers. Belgium currently 1 versus 4 with the assist, looking to push through. England working hard at the back of the pack, looking to go directly through this Belgium tripod. Both teams' defense holding solid at the moment, shutting each opposing jammer down. England fighting for the inside. Still working on this 3-person Belgium wall.
Belgium still has 4 to beat heading into turn 2. Held back on the outside. It really is a testament to each team's defense that we have gone over a minute with no lead jammer so far. Belgium looking for the center. Belgium looking to stretch out the defenders. Wildcard still has 3 to beat heading into turn 3. England fighting hard here at the back of the pack at the start of the second straightaway. And we got a shout out from the Discord. Just Glenn here for Belgium. Let's go. And I guess it worked. Because at the last moment there, Wildcard did break out. However, that is a 0-0 jam. Un très très long jam, hein. J'ai rarement vu autant de temps pour arriver à prendre un lead. C'est dire si l'ambiance est intense sur le track pour ce match. On retrouve Misty Maven face à Ninon et à nouveau une sortie de la part de la jammeuse anglaise sur la jammeuse belge. Nouvelle tentative de hit the baby. Ça joue la montre et Ninon profite de la chute de Misty Maven pour s'engager dans le pack. Misty Maven se fait recycler à l'arrière. Ninon se retrouve à l'avant du pack, se fait sortir en intérieur. C'est un lead pour l'Angleterre. À nouveau un 45 secondes pour cette prise de lead. On sent vraiment que le jeu des bloqueurs-bloqueuses belges est posé et propre. Ninon sort de son initial pass. Premier passage marquant pour Misty Maven qui entame le deuxième. Le pack qui s'étire à l'avant. Misty Maven qui tente un apex. Alors à savoir si l'arrivée était dans les limites du track ou pas. Je vois les refs discuter pour savoir combien de points ont pu être marqués par Misty Maven. Et aucun point, effectivement, c'est bien ce qui m'avait semblé voir. Les patins étaient en straddling. All right, both jammers looking to take the direct route here. England tiptoeing the outside, gets past the final defenders, is out at the first apex for lead. Jammer, that is Fairy Quake. Belgium recycled on the inside, almost to the start of the first straightaway. Fairy Quake fighting for the outside of turn 1. 1 versus 3. As Hip Shot is now out on a scoring pass. Fairy Quake with a reverse move around the outside from turn 2 calls off the jam. And that is 4-0 for England. Je m'apprêtais à dire qu'il y avait un jeu assez propre et finalement assez peu de pénalités sur ce match. J'aurais mieux fait de m'abstenir même de le penser. Le jam précédent s'est terminé sur une pénalité de jammer pour la Belgique. C'est donc Rogue qui prend le lead pour l'Angleterre. Hipshot étant en penalty box pour 30 secondes. Premier passage marquant pour Rogue qui se retrouve à l'avant du pack face à Poppers. Ça pousse encore.
Face à Tchèque. Shot à nouveau sur le track. Star pass validé côté Belgique. Si je vois bien, il me semble que c'est Pulp qui a pris le cover, qui se fait malheureusement ravaler dans la défense anglaise. Tentative de la part de Hipshot pour faire sortir la jammeuse. Et c'est un cut sifflé pour Rogue, ce qui va donner un avantage de Power Jam à la Belgique. Assist de la part de la défense belge. Paul recyclé à l'arrière par Rogue. August qui sort de penalty box et qui sprint talonné par Pulp qui termine son initial pass et c'est la fin de ces 2 minutes. « 12 points pour l'Angleterre, aucun point pour la Belgique sur ce jam. » And it is wild card for Belgium at the WFTDI jam line. Wild card almost making it through on the outside, getting recycled. Belgium skaters looking to clear the way through this very dense pack. England denied on the inside. Everybody in a tight cluster here heading into turn 1. England has 3 more to beat. And England tiptoeing around the outside. Pip takes lead, hammer status. And Pip evading around the outside is out at turn 2 for 4 points. Wild card running through the inside of turn 2 is now out on a scoring pass. Pip with the footwork around the outside. From the second straightaway, runs into Boo and calls off the jam. And an official review has been asked by Team Belgium. Shout out to sponsor S1 Helmet Company. Official protective gear of the Roller Derby World Cup. The S1 Lifer helmet, best fit, best protection, made for roller derby. Get a lifer, be a lifer. S1 helmets and pads protecting roller derby since 2006. Visit s1helmets.com. Also, shout out to SISU Mouthguards, sponsoring our penalty box. Smash hard, skate harder. SISU Mouthguards has your back and your teeth. SISU is the official mouthguard of the Roller Derby World Cup. So Belgium is asking for a high block from a red blocker on their jammer.
right, shout out to 187 Killer Pads. Industrial strength materials, unmatched ergonomic design, unparalleled excellence. 187 Killer Pads, worn by the most pros in the world. If you skate, you know why. So it seems the no-call stands and Team Belgium has lost their OR. Et c'est reparti pour le Jam 13, Ninon sur la ligne de Jam WFTDI face à Delta Strike. Delta Strike qui est à l'avant et qui prend un nouveau lead pour l'Angleterre. Ninon recyclé à l'arrière, qui tente un star pass. C'est compté sans les bloqueuses de l'Angleterre qui étirent le pack pour empêcher Ninon. Premier passage marquant pour Delta Strike. Ninon toujours aux prises de cette défense qui ne bouge pas. Delta Strike qui se fait recycler par Knappy et qui décide que ça ne vaut pas le coup et qui call. 11 nouveaux points pour l'Angleterre. 78 à 2 pour la Belgique. Et vous êtes nombreux sur le Discord à encourager la Belgique. Et ici aussi dans les gradins, on sent que beaucoup d'amour pour la Belgique, ça fait plaisir. All right, both jammers looking to find the right way through this pack. England making a move for the outside, a multiplayer block, sending a Belgium skater to the SISU Mouthguards penalty box as at turn one, England is out for lead jammer. That is Rogue. And Hipshot is now on a scoring pass. Rogue with the apex jump is out at turn two for 4 points. And from turn four, calls off the jam. Hipshot unable to pick up any points there. That will be 4-0 for England. Et je vous disais tout à l'heure que le jeu avait été assez propre. On sent quand même que la tension monte. On va commencer ce nouveau jam avec deux bloqueuses de l'Angleterre dans la SISU Board Penalty Box et une personne de Belgique. Léger avantage pour la Belgique. Misty Maven qui prend le lead pour l'Angleterre. Queen Laquifa à l'avant du pack qui tente de terminer ce passage initial. Pulp placé à l'avant qui retient Misty Maven. À nouveau, une très belle action de check. Queen Laquifa, malheureusement, qui se fait à nouveau recycler par Black à l'arrière du pack. Misty Maven à l'avant face à Check, Pulp et Knappy. Recyclage par Knappy, c'est très efficace. C'est un tripod qui fonctionne très bien. Misty Maven termine ce passage marquant et call. 8 points pour l'Angleterre, 2 pour la Belgique. Je tiens à noter qu'il reste 6 minutes sur cette période. L'Angleterre n'a pas encore passé la barre des 100 points.
Donc je le redis, ça montre vraiment tout l'engagement des bloqueureux de l'équipe de Belgique qui donne du fil à retordre à l'Angleterre. Official timeout here on the track was very short. We're back on already. All right, and England taking the outside right away is out at the first straightaway for lead jammer Rogue. Rogue here through the inside is out at turn 1 for 4 points. Rogue looking for the same path, takes the apex jump for another 4. Queen Laquifa now working at the back of the pack. Rogue with some acrobatics there, has one more to beat, 1 versus 1 into the first apex. Queen Laquifa looking to push directly through these 3 England defenders down the first straightaway as Rogue is recycled on the outside. Rogue now working, blasting through the 2-person wall, recycled on the inside by the pivot. Queen Laquifa pushing this 3-person wall into turn 1. That will be 12-0 for England as we have. And we have a crazy crash course team timeout that has been asked by Team Belgium. Crash course helps busy roller derby athletes increase strength, endurance, and agility, conquer self-doubt, and create the habits of high performers to become all-stars and MVPs on the track and in life. Want to make 2-minute jams feel easy? Visit crazycrash.com to download the free off-skates roller derby training series. Life is a contact sport. Win! And shout out to sponsor 888, elevating derby safety standards with cutting-edge technology. Upgrade your safety with derby-driven innovation. 888. Visit them in the vendor village. Tight cluster at the WF TDI jam line. Delta Strike with the footwork trying for both sides. Getting recycled all the way back to the second apex. Meanwhile, Haut de Villaine fighting into the first straightaway. Haut de Villaine getting some offensive assistance, trying to break up the 3-person wall. Also getting recycled back to turn 3. Delta Strike almost making it through on the inside. Recycled to the second straightaway. The whole field recycling back to turn 3. Delta Strike with the offensive assistance. Delta Strike now taking on 1 versus 4 into turn 3, 1 versus 3. Both teams' defense exhibiting solid, stationary shutting down of each other's jammers. Haut de Villaine trying the lateral movement, trying all angles to get around, getting recycled to the second apex there. Another entire field recycle. They were tired of skating in the same side. Yeah, you got to mix it up. Yeah. Got to balance out that leg work.
And Delta strike out at turn 2 for the jammer. 1 minute 40. It says everything. Exactly. Just like Comic had pointed out, when you don't have a lead jammer for that long, that means the defense is very strong. I'd even say it's an offensive defense. Not offensive, as doing offense, not being offensive. Exactly. That was some very strong defensive, offensive, defensive, offensive defense. Il nous reste un peu plus de 2 minutes 30 sur cette première période. Eau de Vilaine qui jam pour la Belgique face à Fairyquake. Et comme on le notait sur le jam précédent, magnifique travail de défense offensive de la part des deux équipes. Fairyquake qui arrive à s'échapper sur l'extérieur et prend le lead pour l'Angleterre. De Vilaine sortie de penalty box face à Lily Gaskell. Face à Black à l'arrière. Maintenant face à Lily Gaskell. Fairyquake qui sort Mad. Et c'est un nouveau star pass réussi de la part de l'équipe belge. Malheureusement, un jam de courte durée pour Bou. Voilà, ça c'est le public qui soutient la Belgique. And we are entering the final minute of this first period here at the WFTDI Jam line. England looking to blast directly through the center here. Belgium almost making it out, getting sent to the SISU Mouthguard penalty box. And it is a power jam for Miss T. Maven, who has been assessed lead jammer and is out at turn 1 for 4 points. Belgium currently with 2 skaters in the SISU Mouthguards penalty box. Ms. T. Maven with a coasting spin around the outside for 4 points. Ms. T. Maven has 2 more to beat, tiptoeing through the inside spin move for another 4. And Nihon getting recycled. Looking to get through this 3-person wall as Miss T. Maven out at the first straightaway for another 4. Ninon now on a scoring pass. Both teams' defense heading into turn 1. Fast-moving pack here. Miss T. Maven hitting the apex jump and calling off the jam. That will be 20-0 for England as we head into intermission. Highest scoring jam of this period. We will be back in about a dozen minutes. Yes, so everybody make sure to rehydrate, get some snacks, feed your dogs and cats, and we will see you in about a dozen minutes. The S1 Pro knee pad is built to last and perform, blending highly durable fabrics and materials into an innovative design with exceptional craftsmanship. We use a very tough, military-grade ballistic nylon for the outer shell material. We triple stitched every seam to prevent blowouts and reinforced all of the straps with additional stitching. Our top straps are made with a high retention elastic that minimizes excessive stretching and incorporates a length adjustment system to allow you to lengthen or shorten the top strap. The inner knee cup mold is streamlined and deep fitting and features a 4-tiered foam system combining varying densities of foam with shock dispersing foam to achieve both shock reduction and comfort on impact. The inner foam layer is a high rebound memory foam which absorbs shock and molds to your knee on impact, stabilizing the knee, helping to prevent slippage.
Our kneecap has a flat surface that supports stability on impact and is made with a high abrasion polycarbonate plastic for durability. The S1 Pro knee pad: stability, durability, functionality. First rule of SISU is, wearing a mouth guard is cool. Say the word. SISU! Second rule of SISU is, use a thin mouth guard, not a big old gummy one. Say the word. SISU! Third rule, pick your SISU style. Fourth rule, talk, breathe, drink, easily. SISU, SISU, SISU! The final rule of SISU is, unlike others, you've got up to 20 times to remove it. Who's got SISU? SISU! They call it a sport, but we know better. It's a symphony of dedication, grit, and heart. Tuned to one another in a composition of chaos on a stage built for progress. Athlete-driven innovation from the first whistle to the final score. Every hit, every fall, every win, every loss, every team, every season, every body. We've got you covered. Broken
This is the totally redesigned Lifer Visor helmet from S1. Featuring our patented Fusion foam, this helmet has the impact protection you've come to expect from an S1 helmet and is both multiple impact and high impact certified. Our new custom visor is made with a high impact polycarbonate lens, which is optically correct and features our patented cover catcher, which allows for multiple covers to be worn with easy on-off. The outside lens has an anti-scratch coating, while the inside has an anti-fog coating. The outer shell is equipped with in-mold mounting hardware so that the visor can be removed and replaced if needed. The S1 Lifer Visor helmet, where innovation and function are actualized. And we are back for this second period of England playing Belgium. That's right, everybody. I hope you refilled your water bottles, because if the second period is as intense as the first one is, you're going to be sweating as much as we are here. Yeah, we were saying that the score for this first period, 134 for England and 2 for Belgium, was absolutely not what we felt watching the game. I mean... Exactly, even though there is a differential, if you just look at the contentious action on the track and the pressure that both teams have been putting on each other, especially the offensive defense that we witnessed those multiple track shutdowns. Both teams are really putting out the energy in this game. So let's see if they change strategies for the second period or if they try to build on this. That's right. What we've seen so far is that Belgium really can contain England. So let's see if they keep that up and increase it. Yeah, England has been successful taking 95% of the lead, I believe. And Belgium has tried for star passes and has only been successful 28% of the time in actually legally passing the star. And this is Miss Team Maven with the jammer. Belgium getting recycled on the outside. Belgium getting some offensive assistance as everybody is in a tight cluster here at the first apex. Belgium making a move for the outside and evades the final defender. That is hip shot out on a scoring pass. However, from turn 2, Miss Team Maven is called off the champ. That will be 4-0 for England. And just like Comic had mentioned earlier, quick but intense from both sides. Effectivement, c'est ce qu'on disait en introduction de cette deuxième période. Ça commence à nouveau très très fort. Un lead de l'Angleterre, mais une sortie de jammeuse de la part de la Belgique qui force à coller assez rapidement. Et c'est déjà reparti pour le Jam 2 sur la WFTDI Jam Line. Nous avons Ferry Quake pour l'Angleterre. Face, j'arrive pas bien à voir les numéros. Face à Ninon pour la Belgique. C'est un lead pour Ferry Quake. Lead for England. Ferry Quake qui attaque très très fort sur ce mur qui ne bouge pas. Sarah Mitty Jane. Malheureusement, un multiplayer sifflé sur Tinker force le tripod à se libérer. Solapex de Black qui vient renforcer à l'avant, faire un assist. Empêcher Ninon de passer.
Ninon qui chute, mais pénalité sur Black qui donne la possibilité à Ninon de sortir d'initial pass. Et à nouveau l'Angleterre qui colle le jam. 12 points, 150 à 2 pour l'Angleterre. All right, at the WFTDI jam line, we have Delta Strike for England versus Wildcard for Belgium. Delta Strike prevented on the inside, trying all angles here. Looking to get past this final defender, makes it out on the inside of turn 1 for lead jammer. C'est un lead à nouveau pour l'Angleterre. As Wildcard is recycled back to turn 4. Wildcard fighting hard for the inside and makes the star pass to Pulp. Star pass successful de la part de la Belgique pour Pulp. As Delta Strike was out for 4 points and called off the jam. Quick but intense 4-0 for England. And that's exactly what Comic was mentioning earlier. Belgium keeping up the intensity the entire time. Effectivement, c'est ce qu'on disait à nouveau au début de cette deuxième période. La Belgique, il va très très fort. 2 sorties de jammer d'initial sur les 2 premiers jams. Un star pass réussi sur le 3e qui force des call-offs prématurés pour l'Angleterre. On essaye de rester au score. Lead pour Pip pour l'Angleterre. Sorry. It's a lead for England. Queen Laquifa toujours aux prises avec le tripode qui se fait sortir par Lily Gaskell et recyclé à l'arrière. Pip qui sort pour un forearm, c'est donc un power jam pour la Belgique. Power jam for Belgium. Et ça donne l'opportunité à Queen Laquifa de sortir d'initial pass. Je pense que vous entendez le public. Queen Laquifa assistée debout. Le bat smash. Malheureusement, bat smash qui sort également pour un forearm. Tandis que Pip est enfin sorti de la SISU Mouthguard penalty box et attaque un nouveau passage marquant pour l'Angleterre. Queen Laquifa qui tente un passage à l'intérieur. C'était compté sans Lily Gaskell. Pip face à Boo à l'avant qui réussit à sortir la jammeuse anglaise et recycle à l'arrière. Très très belle vision de jeu de la part des bloqueuses de Belgique. Un assist de la part de Lily Gaskell qui laisse l'opportunité à Pip de valider son deuxième passage marquant. Tandis que Queen Laquifa est à nouveau recyclée à l'arrière du pack. Et c'est la fin de ce jam. 3 points marqués pour la Belgique. Et vous entendez le public qui jubile. C'est une super belle énergie. And next up at the WFTDI jam line, Miss Team Maven for England versus Hipshot for Belgium. Both jammers looking to take the center path through each other's defense. And Miss Team Maven sent to the SISU Mouthguards penalty box. It is currently, Hipshot receiving a track cut, also sent to the SISU Mouthguards penalty box. We will have a jammer swap. Les deux jammeuses ont tenté à envoyer en penalty box. C'est donc un jam de 2 minutes. Each team currently with 1 skater in the SISU Mouthguards penalty box. Miss Team Maven fighting through turn 1 here.
the momentary fall, allowing the defenders to reform, makes it through the center of the two-person wall, is out at turn 2, and is now on a scoring pass. Hip shot fighting through turn 1 here. Denied on the outside, recycled back to the first straightaway. Miss Team Maven taking on 1 versus 4. Looking to get around the outside, pulls a reverse spin move past the pivot and is out at turn 2 for 4 points. Hip shot. Hip shot getting recycled here. Taking on 1 versus 4 at turn 1, getting some offensive assistance, looking to break up these defenders. Miss Team Maven taking on the two-person wall, making it out at just after turn 2 for another 4 points. Belgium skaters looking to contain. Miss Team Maven almost making it through on the inside. Hip shot out, however, receiving a back block, going to the SISU Mouthguards penalty box at the last moment there. That is going to be 12-0 for England. La penalty box SISU Mouthguards qui s'est malheureusement remplie. Hipshot qui débutera ce jam dans la boîte des pénalités pour la Belgique. Et c'est Rogue qui jam pour l'Angleterre. C'est un lead, it's a lead for England. Rogue qui passe comme une fusée. Je n'aimerais pas être jammer ref ni même outside pack ref sur ce match. Ça a l'air d'être très très intense. Rogue qui se fait sortir par numéro 10 Bou, capitaine pour la Belgique. C'est fini, c'en est fini les 30 secondes de pénalité pour Hipshot qui impacte l'arrière du pack, qui se fait recycler à l'arrière par Evans. Lily Gaskell dans la SISU Mouthguards penalty box pour l'Angleterre. Cet avantage numérique donnera-t-elle un avantage? Et c'est également la jammeuse anglaise numéro 22 Rogue qui est en penalty box. C'est un power jam pour la Belgique. Power jam for Belgium. Le pack qui accélère à la sortie de ce troisième virage. Hipshot qui se fait à nouveau recycler par Evans. Ce qui laisse le temps à Lily Gaskell de revenir sur le track. Et on le disait tout à l'heure, hein, cette défense offensive des deux côtés. Hipshot qui pousse à l'avant. Tandis que Rogue est revenu sur le track. Hipshot qui chute en intérieur. Recyclé à nouveau à l'arrière du pack. Ça recycle de tous les côtés. Et c'est la fin de ce jam, un très très long jam. Et comme vous le voyez, qui a permis à l'équipe de Belgique de marquer 4 points. Hipshot est pour l'instant la jammeuse qui a marqué le plus de points pour la Belgique. And we have a team timeout from England. Crash Course team timeout. Crash Course presents Derby in Paradise, a 7-day roller derby retreat to recharge your body, reignite your game, and connect with new roller derby friends on the coast of Nicaragua. Visit chrissycrash.com for dates and details. And shout out to sponsor Viva Skates. Viva is a historic European skate brand crafting quality footwear since 1920 and producing roller skates since the 1950s.
proudly made in Europe. VIF combines tradition with innovation right from the Vienna-based workshop. And if you're looking for some gear, go to Sucker Punch Skate Shop, the biggest roller derby shop in Europe. Fast shipping, large stock, expert advice at the best price. SuckerPunchSkateShop.com. And at the WFTDR Jam line, we have Delta Strike for England versus Wild Card. For Belgium, Delta Strike held back on the inside. And Delta Strike sent to the SISU Mouthguards penalty box on a forearm block. It is currently a power jam for Wild Card, who has gotten out at the inside of turn 2 for the jammer. Everybody's defense getting ready here right before turn 1. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un lead pour la Belgique. On ne s'entend plus ici sur le track numéro 2. And Wildcard taking on 1 versus 3, looking to push directly through this 3-person wall of England. England showing the containment skills that we have seen strongly so far throughout this game. Delta Strike now moving the whole defense into turn 2, taking on 1 versus 4. Wildcard making a run for the center as we have a star pass to Black. Black currently with the star for England. Another intense jam. Energy from both sides. That is 4-0 for Belgium. Quatre nouveaux points marqués par l'équipe de Belgique sur le jam précédent, qui a forcé l'Angleterre à faire son premier star pass de ce match. Et c'est déjà reparti pour le jam 8. Fairy Quake qui prend le lead pour l'Angleterre. Lead for England. Tandis que Ninon est aux prises avec la défense de l'Angleterre à l'avant. Il semblerait qu'il y ait eu un star pass de la part de la Belgique. Bad Smash qui tente de retenir Fairy Quake. C'est un premier passage marquant réussi pour l'Angleterre. Tandis que Boo, équipé du cover à étoile, tente voilà, un petit passage sur les stoppers à l'avant. C'est la fin de l'initial pass pour la Belgique et le pack qui accélère encore et encore et encore. Pour permettre à l'Angleterre de marquer un maximum de points. Ce ne sera pas le grand chelem des 4 points, 3 points sur ce passage qui amène le total pour ce jam à 11 points pour l'Angleterre. Et malheureusement, aucun point pour la Belgique. C'est un official review qui est demandé de la part de l'équipe belge. Official review asked by the Belgian team. All right, shout out to sponsor My Roller Derby, the roller derby shop specialist in France and Europe. And shout out to Helbo Skating, the European leader for roller derby team uniform, jerseys, and leggings. Made in France, available at myrollerderby.com. Shout out to sponsor Kaya Skates. Kaya, home of premium roller derby and roller skate products. Find them at powerslide.com. So we've been informed that the official review, Belgium is asking for a back block that
would have been made by the English jammer on one of their skaters. So it seems that the impact was on the side and not on the back, so the no call stands. C'est reparti pour un nouveau jam, jam 9, il reste un peu plus de 15 minutes sur cette deuxième période. Hip shot sur la ligne de jam WFTDI pour la Belgique et Misty Maven pour l'Angleterre. Misty Maven à l'avant du pack qui prend un nouveau lead pour l'Angleterre. Lead for England. Et c'est compté sans la vélocité de hip shot qui sort d'initial pass. Il va donc falloir à Misty Maven passer et marquer très très vite. Il semblerait qu'il y ait une petite hésitation au moment du call, mais c'est bien 4 points marqués par l'Angleterre. On arrive presque à la barre fatidique des 200 points, 197 à 13. And at the WFTDI jam line, we have Pip for England versus Queen Laquifa for Belgium. Both jammers looking for the direct way through this pack. Pip making a move for the outside. Gets past the pivot, is out at turn 1 for the jammer. C'est un nouveau lead pour l'Angleterre. And Queen Laquifa fighting through the first straightaway. Pip tiptoeing through the inside for 4 points and extra style points for the lace adjustment on the way. Queen Laquifa getting a whip assist. Almost makes it through on the inside, gets recycled to just after turn 2. Pip denied on the outside, trying different angles to get through. Queen Laquifa, clear path on the inside, is out at turn 3 and is now on a scoring pass as Pip has taken another 4. And from the second straightaway, Pip calls off the jam. Un call très stratégique de la part de la jammeuse anglaise qui a permis à la SISU Mouthguards penalty box de se vider. On repart donc sur un jam avec une égalité au niveau du pack pour les deux équipes. Wildcard sur la WFTDI jam line face à Delta Strike. Delta Strike à nouveau aux prises de check. Wildcard qui se retrouve à nouveau à l'avant du pack. Très belle tentative d'assist de la part de Knappy. C'est vrai que les murs anglais sont très très rapides à se reformer. C'est un lead à nouveau pour l'Angleterre. It's another lead for England. Star pass réussi pour la Belgique. C'est Pulp qui jam, qui s'est malheureusement fait ravaler par le pack, qui passe en extérieur, n'étant pas sûr d'être sorti ou pas, préfère retourner derrière le pack.
tandis que Delta Strike entame son deuxième passage marquant face à Wildcard qui ne bouge pas. Poppers, on sent la difficulté face à ce mur très sûr qui tient bien. Wildcard qui tente très bien de sortir. Delta Strike qui se fait hitter. Et c'est un back block pour la bloqueuse anglaise. On termine donc ce jam, 8 points pour l'Angleterre, 213 à 13. At the WF TDI jam line, Very Quake for England versus Ninon for Belgium. Very Quake denied on the outside. And on the inside of turn one, Ninon out for the jammer. As Very Quake has made a star pass to Lily Gasco. Lead pour la Belgique et un star pass sur Lily Gaskell. And Ninon knocked out to the outside as Lily Gaskell evades on the outside of turn two and is out for 4 points. Ninon denied on the outside of turn one. Everybody in a tight defensive cluster moving through the first apex. Ninon held back on the outside. Belgium skaters looking to clear up some of these England defenders as Lily Gaskell now recycles Ninon back to the second apex. And some jammer versus jammer. That will be 7-4 for England. Love to see the high five at the jam line. Love to see the camaraderie between the teams. Oui, effectivement, c'était un très beau jam auquel on vient d'assister. Un nouveau lead pour la Belgique, 4 nouveaux points marqués. Et ce que notait Iron Lung, c'est les checks sur la ligne de départ de jam. Beaucoup de camaraderie, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on veut voir dans le roller derby. De l'intensité, mais de l'amour aussi. On est reparti sur le jam 13, hip shot face à Misty Maven. Misty Maven qui prend le lead pour l'Angleterre. This is another lead for England. Misty Maven qui entame son premier passage marquant, tandis que hip shot se fait à nouveau recycler à l'arrière du pack. Ah, qui sont durs ces tripodes de l'équipe d'Angleterre. Tentative d'assise de la part de Czech. Rogue qui recycle à l'arrière. Et ça passe pour hip shot sur l'extérieur. Il va falloir aller vite pour empêcher l'Angleterre de marquer tous les points. And just like you said earlier, Comic, Belgium keeping up the active pressure, keeping up the energy. At the WF TDI jam line, Delta Strike for England versus Queen Laquifa for Belgium. Queen Laquifa fighting for that inside, currently being held back, taking on 1 versus 4. Delta Strike out of the first apex. Receives a track cut sent to the SISU Mouthguards penalty box. It is a power jam for Queen Laquifa.
Queen Laquifa fighting through turn one, getting some offense from the team. Queen Laquifa denied on the outside. Currently held back on that inside line. England currently exhibiting the strong containment we've seen so far in this game. Queen Laquifa now fighting into turn three. Momentary fall, allowing the defenders to reform. 4 England defenders to beat here at turn three. Queen Laquifa getting some offense from the pivot. Held back on the inside. Both teams currently at a standstill with each other's defense. Queen Laquifa recycled by Lily Gaskell to turn three. Delta Strike spinning through on the inside of the first straightaway is now out on a scoring pass. Queen Laquifa looking to charge through. Delta Strike looking for confirmation there, almost completing the apex jump. What an intense 0-0 jam. And this is exactly what Comic meant. Even if both teams don't score, the energy, the intensity, the contention is so high. It seems that England has asked for an official review. The last jam was really tense. You could feel the emotions building up. Exactly. But, you know, it was a 2-minute jam, no scoring. And when the intensity is that much, the 2 minutes feels like 2 hours. Shout out to Blood and Thunder, a roller derby inspired apparel brand since 2006. Go to bloodandthundermag.com for all the good stuff. And shout out to Hypno Skates. Experience premium Italian quad roller derby skates designed for comfort and performance. Visit hypno.it. And I wanted to say that Team Belgium was very excited to play in the World Cup because they come from a small country, and they've been building up on their practices, and they've been practicing together easily. So, and I think we can really see that from today's game. So, the England team wants an unsporting conduct penalty called on Boo for not instructing, but for signaling a cut penalty on the red jammer when the referees had signaled a no pass, no penalty beforehand. This is very technical. Exactly what you would expect at this level of play, and it speaks to what you had mentioned earlier. You can definitely tell that Belgium has been practicing together, because when you see them out there, they're acting as one unit the whole time. Et pour les francophones, l'Angleterre demande à ce que Boo ait une pénalité de unsporting conduct pour avoir signalé au ref un cut sur la jammeuse anglaise, alors que au départ, les refs avaient signalé un no pass, no penalty.
later stayed upright and in bounds, and the communication was official to official, not the communication from the players didn't. Et on nous indique que le cut était bien là et que ça n'est pas l'intervention debout qui a conduit à un cut, mais un petit retard dans la communication des officiels. It was actually a cut and it was just a delayed communication on the official spot. C'était donc un jump très très court. Lead de l'Angleterre, sortie rapide initial pass de la part de Hipshot. 2 points pour l'Angleterre et il semblerait qu'on a un petit official timeout qui se prépare, oui c'est ça, pour déterminer le nombre de points marqués par Hipshot. Il a été précédemment annoncé aucun point. All right, shout out to Roller Derby House, supporting Derby from the track to your screen. Thank you to Roller Derby House. Visit rollerderbyhouse.com for your next gear upgrade. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est bien un point qui a été marqué par la Belgique. It was actually a 1-point jam for Belgium. We do have Fairy Quake versus Ninon. Ninon currently being denied on the inside. Fairy Quake taking on 1 versus 3 into turn 1. Ninon making a run for it. 1 versus 1. 1 versus 2. Pulls a spin move on the inside. Tries to make a run for it. Runs back into the defender. Every moment counts toward letting the defenders reform or getting past them, and Ninon currently out at turn 4 for Lee Jammer. And a back block penalty has sent Fairy Quake to the SISU Mouthguards penalty box. It is currently a power jam for Ninon. Ninon fighting down the first straightaway. Able to get through for 2 points. Everybody's defense right here at turn 4. Ninon attempting the apex jump. Getting recycled to turn 3. Belgian blocker coming in to assist. Ninon held back on the inside. And another back block sending Fairy Quake back to the SISU Mouthguards penalty box. Another power jam pull. Ninon. Ninon recycled to the second straightaway. And that is 6-0 for Belgium as we have highest scoring jam for Belgium so far. Belgium turning up the pressure even higher from what he had seen earlier in the game. And we're going into an official timeout. I think there are too many emotions, too much tension right now. Only 1 minute 25 seconds to go on that game. And shout out to sponsor TSG. This broadcast brought to you in part by TSG, the trusted brand in action sports protection. Whether you're jamming, blocking, or just rolling for fun, TSG gear has you covered.
And a lovely producer, Alex is on fire, has signaled this is the third no score for England. That really speaks to the tensions and the emotions that you had mentioned earlier. Belgium really ramping it up. Et c'est reparti pour ce qui semble être le dernier jam de ce match, jam 17. Oh là là, j'arrive même plus à parler. Hip shot au jam pour la Belgique. Et la jammeuse anglaise toujours en penalty box. Est-ce que ça va donner la possibilité à Hip shot de prendre un lead? Ferry Quake sorti de la SISU Mouthguard penalty box, qui passe sur l'extérieur. Pulp qui tente de l'arrêter, c'est un lead pour l'Angleterre, mais Hip shot a fini par sortir l'initial pass. Ça va encore une fois se jouer à la rapidité, à l'agilité. Ferry Quake qui passe, qui call. Et il reste un peu plus de 30 secondes sur le temps de période. Il y aura donc un dernier jam. Je vais parler trop vite. At the WFTDI jam line, Pip for England versus Queen Laquifa for Belgium. Pip held back on the outside. And Pip making it out on the outside of the first straightaway for the jammer. Queen Laquifa fighting through turn one. Belgium pivot coming in, looking to clear up some of this defense. As Pip recycled on the outside. Pip taking on one versus three. Looking to push through this three-person wall. Both teams turning up the defense just like we have seen multiple times throughout this game. And Pip recycled to turn one. Belgium really holding down the containment. Denying Pip on the outside. And a star pass to that smash. That star pass from Belgium forced an early call off. I would say only 3 points for England. That's right. Belgium really prevented the offense in that jam. Really felt the tension all the way up until the last split second. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce score de 236 à 26 ne reflète pas du tout ce qu'on vient de vivre tous ensemble. Un match avec une telle intensité, un très très beau jeu de la part des deux équipes. C'était vraiment très très plaisant à regarder et à commenter avec vous. On espère que vous avez passé également un super moment. We hope we had a great time with us watching that really intense game. Yeah, hopefully you out there felt all the nervousness, the energy, and the excitement that we did. And the score is final. I don't know if I'm going to be able to sleep tonight. I'm still going to feel nervous hours after this game. Yeah, I feel you. I need a chamomile tea now. I need about 5 gallons of chamomile tea.
And we were talking about the intensity. It seems that what Belgium's been doing has paid off because England's been scoring less in the second period as in the first one. See, and that's exactly what you said earlier. Even with the differential, just looking at the action out there, you don't know because the energy, the contention was there every step of the way. Et l'équipe de Belgique peut être fière puisque cette deuxième période a vu des techniques qui payent et l'Angleterre a marqué moins de points sur la deuxième période que sur la première. Donc bravo encore à toutes ces belles défenses offensives et ces offenses défensives. Thanks again for joining us. Make sure to watch the rest of the games on day 2 of your 2025 Roller Derby World Cup. I've been Comic Drop. And I've been Iron Lung. See you soon.